ನಮಸ್ಕಾರ. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನತಜ್ಞಾನಂ ನತಚ್ಚಿಲ್ಪಂ ನಸಾ ವಿದ್ಯಾ ನಸಾ ಕಲಾ ನಸೌ ಯೋಗೋ ನತತ್ಕರ್ಮನ್ ನಾಟ್ಯೇಸ್ಮಿನ್ ಯನ್ಯ ದೃಶ್ಯತೆ. There is no knowledge, craft, science, art, yoga or any action or karma that doesn't fall into the purview of performing arts, says Bharata in his Natya Shastra. We have an eminent performer who has herself set a target, a goal, and has achieved more than what she actually aspired for, and is a role model for whole state of Karnataka. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ನೃತ್ಯದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಪಂಚ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯಾದಂತಹ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ದಾತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ, ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೋ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ words which I cannot express completely her personality, I would like to humbly read out the biodata of Srimati Usha Datar. Guru Srimati Usha Datar is a renowned dancer of India. She is probably the only exponent in the state of Karnataka who has acquired proficiency in 5 different styles of Indian classical dance, including Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniyattam, Kathakali, and temple dances of India. Being introduced to Bharatanatyam from her mother, who is also the first guru, Srimati Sneha Prabha Datar, she went on to specialize in Bharatanatyam and Mohiniyattam by joining the world's famous institution, Kerala Kalamandalam, at the age of 7 after receiving a scholarship from Kerala government for a period of 5 years. Later, she joined the School of Abhinaya in 1973, sponsored by the Andhra Sangeeta Academy, and acquired proficiency in Kuchipudi, temple dance forms of Andhra Pradesh, and Satvika Abhinaya from late Guru Sri Nataraj Ramakrishna Garu. Further, she received training in Mysore Dasi Mela style from none other than the great late Jejamma, and also attended an Abhinaya course which was led by Padma Bhushana late Dr. Venkat Lakshmamma. Such an honor she had and such a great guru she's been trained under. Srimati Usha Datar has performed for innumerable prestigious dance festivals across the country and abroad, and the matter of pride is she performs even today. She has also conducted lecture demonstrations and workshops in Switzerland, Germany, Italy, and Russia, touring across the world. She has also performed classical dance at Nepal, Ladakh border to entertain the Indian soldiers who were part of the army fighting for the Indo-China War during 1963 to 64. In 2010, she had performed temple dance for a program called Nritya Sangam, organized by Sangeet Natak Academy, New Delhi. She is a top-grade artist in Doordarshan, and her dance performances have been telecasted several times in various levels of Doordarshan, that is state and center. Her temple dance, which is so proficient about, has also been documented and telecasted on the national network of Doordarshan. Guru Usha Datar was a member of Sangeeta Nritya Academy and the Film Censor Board too. She has performed at all major festivals in India as well as traveled abroad for her shows extensively. She retired as HOD or Head of the Department for Dance, Drama and Music at Bengaluru University. She has directed dance for a number of feature films also and teleserials, including the award-winning Kaadu Kudare. She has been awarded Karnataka Kala Tilaka from Karnataka Sangeeta Nritya Academy, State Rajyotsava Award by Government of Karnataka,
Aryabhata Award, Kempegowda Prashasti, and Sandesha Award, which are very few to name them. And for her great achievement she has done in the field of dance in 5 different fields of classical forms of dance. In May 2017, it was a golden moment for all of us, the community of Karnataka dancers, that she was awarded the Natya Rani Shantala Award, for which the award got more, weightage after being given to her by the state government of Karnataka in the year 2016, which is the highest award which is being given by our state in the field of dance. She currently runs her own dance institute named Datar Institute of Fine Arts in Bangalore, where there are so many thousands of students who have been passed, and there are hundreds of students even today getting trained under her. The charm, the presence, the stage presence, the smile, the costume, and moreover for everything, the humble heart and a smiling face which she talks to even a very upcoming dancer, to the great gurus, and the respect she has towards the art is something which we all have to learn. And I'm sure Sai Venkatesh sir will touch upon various aspects of the great personality of not a person but a personality, Guru Srimati Usha Datar. I thank all of them for giving me this opportunity to introduce the star performer, the star guru of our state to everybody. Thank you. Now the floor is open for Sai Venkatesh sir and Usha Datar ma'am for an interesting exploration. Amma, namaskara. Namaskara. ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಉಷಾ ದಾತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತು, ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ತರ ಅಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ನಂಟಸ್ತನ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ? Actually, I am born in a artist family. My mother was a very good dancer and she was a very good musician also, Hindustani musician. And my father, no, he was not an artist, but he was encouraging for a lot for my art. And actually, I learned dance from first. My guru is my mother. So after that, I learned from P.S. Rajengar's daughter Alabelu, then Kannan Mara. After that, in the age of 7 or 8, I joined Kalamandalam. With a great difficulty, I got admission there, because that admission only for the Keralians, not for the Karnataka state. But when I joined, that time our state was a Mysore state, not a Karnataka. Then I had been to interview with my mother. So that time was a very this thing is very difficult to go to Kerala. We are suffered from lot of problem of money and everything. My father, he didn't have any job or anything. He's a lot of in his this thing he's lost so many this thing in Vyaparadalli loss ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. Then my mother sold her gold bangle. Only that was my mother's ಏನಂತೀರಾ ಆಸ್ತಿ. Then she took me to Kerala, and there nearly 1,500 children came for the interview. My mother told whether I am going to get or not, I don't know. I appeared for the interview and selected, but only the problem is rise because I am a state of Mysore. Then they refused to give me admission there. And again, my mother was feeling very bad. And she was telling, my daughter's ambition and my ambition is going to close from today onwards here. Because she has had a very good ambition to make me a good artist in field of dance. Because my mother is born in such a artist family. Then after that, my mother and my sister was just 2.5 to 3 months, my mother, my sister. And we went to the
like this one river, bank of the river, the name of the Bharadapulla, nearby Kalamandalam. Just like we were sitting there, immediately one lady was coming. And that lady came to nearby my mother. Oh, Suguna, what is this wonder? Why, how you came here? Then my mother told, who is this lady you know in Kannada? I don't know, Mama. She is the daughter of Mahakavi Vallathu, the founder of the Kerala Kalamandalam. My mother and her name is Vasanti. My mother and Mrs. Vasanti were the close classmates in the Samudri College of Kerala, Calicut. And both were learning dance from the Guru Gopal Krishna Nair. And she expressed her feeling to Vasanti, like this has happened. Our condition is very bad condition. I can't afford any fees or anything. It's very difficult for my life and everything. So this is the problem. Your people are refused to give admission to her. Then she told, don't worry, come tomorrow. Then again, she took me to next day Kalamandalam, and she told, why you are not going to give admission to this girl? No, this admission only for the Keralians, not for any Karnataka, Mysore state people. Then she told, why you are telling that? Her mother is my classmate. Her mother is born and brought up in Calicut, Kerala. And she was a good dancer, everything. Because in that consideration, you have to give her admission in the Kalamandalam. So after that, what happened? I got admission there. Another question was raised. Because 5 years I want to stay there, and I don't know Malayalam to speak and everything. Then they told, we are ready to give admission, but somebody should be standing her this thing, what is in agreement. Who is going to give for me? Because we are very poor that time. So for the eating food also it was very, very difficult. Then my mother came and she told, what we have again we have to do, everything is God. Again this problem is raised. Then one person, he was a Gopalan Nair, he was income tax officer. He was in the hostel. He came for some purpose of in my place, Arsikere. He was finding, and somebody told, oh, you don't know Kannada. One lady is here, she is from Kerala. You can talk with her in Malayalam. And he came and he was very happy after seeing my mother, because my mother knows Malayalam very well. He is also very good Malayalam. And my mother told all these things, what all the things happened in Kalamandalam. Then he told, why you are worrying? Don't worry. I will give all surety to her, your daughter. Let her go on admission. What all the expenses there, I am ready to meet everything. Because anyway, I don't have any children. Then he had a talk with the Kerala government in Tichur. He called a person. And the olden days, they were calling as a collector for IAS officer. Nowadays, we are calling IAS officer. In the olden days, they were calling as a collector. Then he called a collector. Then that collector and this Gopal Nair both were the classmates. See, the faith, God is there. For Devru, everything is heart good. If we are having good heart, then God will come for our rescue. Then he told, no, this is the happen. You have to admit, you have to pay, agree for the admission, everything. What are the surety? I am ready to stand everything for that. Then I got it and I joined when I was small, 7 years. Then after joined, I don't know Malayalam how to speak. My mother only taught me Pedendana. What is your name? Unukalinyo had your food. And Nadi Arsikere, Mysore state. Only this much my mother taught me. Then I had been there. After that, the Gurukula system was very hard. No, I am not adjusted for that. We have to get at 4 o'clock early morning, and we have to sing music. We have to learn music, Sarale Varse from Sarale Varse. And after that, again, exercise classes from 4:30, 4:30 we will start the music class. Till 5:30, the classes will go. After that, Guru was coming from 5:30 to 6:30. He was giving the all basic exercises,
compulsory. We have to 5 years. We have to do the exercises, and after that they are giving for the 10 to 15 minutes for the break. Then we have to go to our breakfast. Breakfast not a idli, dosa, puri or chapati. Kanji. You know the kusulakki, boiled rice. Indian people are red rice, boiled. That boiled rice, the kanji they were drinking it every day morning. I am not adjusted for that. Then everything, then I started crying every day. I don't want to stay here. I don't want to learn. I can't take a bath in the cold bath. And I don't know we have to go every day for the river for the taking bath. We have to swim there and everything. I don't know anything because in Karnataka, in our time, Nelli Neeru, tap water, we are adjusted for that. Then I started crying. Then our officer called my father immediately. Come here, your daughter is giving a lot of trouble. We can't her here manage here. You can take back her. Then my father told to my mother, what we have to do? Don't worry. I will give a big stick. Go and beat like for 10 or 15 beat. Then you have to beat her. Then get her, stay there. Then my father came there and he told, I want to speak with my daughter. He called me outside and then he started beating me like anything. Why you are not staying here? No, I can't. Then he told, see, if you are crying like this, what are our fate? Your mother she's so much I'm having ambition on you to make a good artist because she is also born in a good artist family. Then when he started beating, the teacher came. Why you are beating this girl? No, because she is not ready to stay here. That is why I'm beating her. No, don't do like that. Then some people, they came from the Bombay. Every time some foreigners, people are coming to watch the Kalamandalam, the system of the teaching and everything for the Kathakali, Mohiniyattam, Bharatanatyam and everything. Those people came and they started talking in Hindi. Why you छोटी बच्ची को मार रहे हैं? नहीं, वो इधर सीखने के लिए मना कर रही है, इसलिए मार रही है. They then told मत मारो. Then he told, you know the name of the Padmini Lalita Ragini? Ah, yes, I know. You want to become a Padmini Lalita Ragini? Yes. Then you have to stay here. Otherwise, you can't be like you can't. You take a name like a Padmini Ragini Lalita and everything. Then he told, you are from Mysore state, no? There is one proverb is there in Karnataka, Mysore state. Kai kesaradare vai mosoru. No. Oh yes. Then if you like that, no, you have to you have to learn here and you have to stay here only. Then what happened? Then anyhow, my father told he's given some sweets and everything. He made me stay there. 5 years I was there in the Gurukula. The Gurukula system of the teaching is very difficult. No, in nowadays generation, nobody will stay like that because lot of the difficult, we have to adjust for everything. Like that, 5 years I learned there and came back to Karnataka. And after that, Karnataka, then immediately they told me to come to during the war field of the China. This is my career of the dance. So in a very early age, you joined at age of 6 and 5 years you spent in Kalamandalam. And did you get any opportunities in Kalamandalam to perform for the public, Amma? Public performance means when I came from there, no, the system was there like the Arangetram system. In what nowadays the people are not like a very gorgeous Arangetram, very limited. But in that consideration, I did my Arangetram there. With me, 5 girls were there. All girls are from Kerala only. I only myself from Mysore state. So everybody was telling, recognize me. Oh, he could be Mysore state or he could be Mysore state or like some foreign I came like that. And the olden days was like that. No, Mysore state means some like America or London like that. Then the Malayalam Mario.
Malayalam Maria. Then started, I performed there, and everything, Chota Mota performance was there, and I was attending for that program. They were. Is that the procedure usually in Kalamandalam, that after you learn for 5 years, you have to do one Arangetram or a final show there and then come back? Is it a certificate course or something, Amma? Professional certificate in the Mohiniyattam and Bharatanatyam. After coming from there, then one this thing opportunity I got to teach Mohiniyattam to Vaijayanthimala film star. Oh, then yes, in 1964-65 went to Bombay, and I stayed there 6 months in Vaijayanthimala's house, and I taught her there 6 months Mohiniyattam and came back. After that, again I had been to performance for the Indochina during the Indochina war. Then they told you have to give the security this thing agreement. If something has happened in the war field, you should not claim anything from your side. Then my mother told, anyhow, nobody is there in my house, soldiers, for the go to battlefield. Let her go and do the seva of art. Then I had been there, then met with an accident in Kulu. I was joined in, then admitted me in the Dalhousie hospital for the 1 month, 1 week I was there only. But the landsliding was 1,500 feet from the landsliding. I came and all our luggage has gone to Sutlej River. So many things has happened, and full 2 days we were in the forest. This is very experience for me. It is very good experience for me. No, everybody will watch in the TV, no, but this is in life. In my life, directly happened everything. Then I told, what is the difficulties? People are soldiers are saved to us. No, they are giving their life. Or like that, I was 6 months in the border, Nefalada, and came back. So that time, Lal Bahadur Shastri was the prime minister. Okay. At the very young age, you started performing at a very great level, teaching great level artists. And so how did you take up other forms, like other dance, classical forms you started with? Did you like it, or did you go for an intensive course, or it was just like you could, after getting that wonderful training from Kalamandalam, these forms were very easy for you to get into the other classical forms? Because first my mother, she was very impressed with the Kuchipudi. The olden days there was a director. His name is Nayak. I don't know full name is. His daughter was a Chandrakala. Then Jenugudu, she acted in the Jenugudu as a heroine. She came to our Hassan. Every year in the Hassan they were conducting the cattle show, Daragala Jatare in Kannada. In that cattle show, every Saturday, Sunday was the program. Famous artists should come and perform there. My mother was telling my father, you won't take her. Let her watch all the dancers dance, how they are dancing, what are the things that she has to improve in the life, how is she her behavior and everything. You take her. My father took me to this thing, Hassan. With my mother also came. After she is impressed with the Kuchipudi, with the tatte and the chembu keeping on the head of the pot and the plate standing and doing. Then she was, anyhow, my daughter has to learn this life. It was struggling like anything. Then one day what happened, like starting, my guru came from the Kalamandalam. Then he told, enna ungalku venum. Kuchipudi, tatte chembu dance padi. Then he taught me. Now, within 15 days, he taught me in the. I went. Then every to the ghee of the cow ghee, they will put inside of our eyes, and we have to do the eye exercises, and we have to speak by the hand gestures of Kathakali, like that. Then I was very much impressed to learn Kathakali, because that is a what is the
Sampurna Kale, they are calling, because no, once they will start, they will end in the early in the morning only. They will start in the evening, and it's a very elaboration of this thing, story and everything. So many, even Bharatanatyam, the dancers also can learn so many things from the watching of Kathakali. Then my mother told, why can't you go to learn this? Then my master is Neelakantan. He came from the this thing, and he started me to learn the Kathakali. But one thing he was telling, you are already learned Kuchipudi, Bharatanatyam. But one thing to other thing, you should not jump. When you are doing Bharatanatyam, Pakka Bharatanatyam do. Don't mix Mohiniyattam or Kuchipudi. You have to practice like that only. Then after that, Kathakali. Kathakali also, when you are doing Kathakali, you have to pure Kathakali only, not Bharatanatyam steps or Mohiniyattam steps. Like that, then I dedicated for that only, and every day I was practicing. Today also, every day, even today, yesterday also, I practice my dance. Every day, 2 hours I am practicing with the children. My condition is that when they are coming to dance class, they have to practice with me. One marga, Alari, Jachiswara, Tillana, Varada, and Padam and everything, that condition is there, you come and join dance class. After that, only I will teach the new item. This is the condition of my. Today also, still I am practicing my art only. So like that, I was seeing my son also. See, I mix Martina. See, I am mixing anything, you just to tell me, because when I am doing the mistakes, no, I can't find out my mistakes. If I am doing many mistakes, you have to find that and you have to tell me, Usha Datar, you are doing this mistake. Then I can improve, no, otherwise I can't improve. So like that, I started practicing. Amma, your journey itself is a very significant and a very strong journey. You have an in-depth knowledge of all these classical dance forms. So the development is so great that you are standing like a pillar on this great earth, giving us so many forms, and it's a great legendary experience. After this journey is going on for so many long, we have so many other media which is trying to support the classical forms. What do you feel like these films and these TVs? We have one more person with us who is Vikram Suri, who is a young person who is very dynamic, also a Bharatanatyam dancer, and he's been directing serials, he's been directing movies, and he is concentrating more on the classical promulgation. And so I want Vikram Suri, the young person, how media can be used, and Amma, he would like to ask you some questions. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವುಕ ಆದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 1% ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ಮಾನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ನೃತ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು, ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿರುತೆರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ನನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ,
But ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೃತ್ಯದ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡಿ ಮಡಿದೇವರು ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್, ಓ ಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ way of we have to teach the artist in the field of this thing, cinema. But it is not a very difficult to do in the film dance, because in the stage it is very difficult. At the stage we have to perform 1 hour, 2 hours. It is very difficult with taking any breath. In the field of cinema ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕೈ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ there. But in olden days very ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜನಕ ಜನಕ ಪಾಯಿ ಮಜಲ್ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ, and his another film is Navarang, and so many other things, Navarang and Jalbini Machali in Nrityabini Vijali, that is Shanta. Yeah, all the film is directed by V. Shantaram only. That in that Jalbini Machali in Nrityabini Vijali is very nice. Jalbini Machali without water, that fish won't stay. Yeah. Without water, no, there is no rain. Like that, no, that's starting only he will take the one fish from the water and he will put on the road. That will start just like a struggling. Like that, no, is that Sandhya is dancing like that after that. See, it's very good concept, no, dance of it. And what are the Janaka Janaka Payavajal? I just go through that. I saw that film nearly 5 to 6 times, because what is the classical dance? So many people are telling classical dancers cinema madodilla. No. If they are getting very good opportunity, even though classical dancer also will dance in the film only. Because in olden days, Lalita Padmini Ragini, if any house function, naming ceremony, everything, in that the Padmini and Ragini came and they were dancing for 1 or 2. Kumari Kamala Lakshman, now they are called Kamala Lakshman, Kumari Kamala. Like that, then I got next first film finished. After that, Kadu Kudure, Chandrasekhar Kambars. Then I got an idea how to direct dance for the film and everything. After that, the third film is Chitagu Chinte M.S. Satyu. That is one girl, she's from America, Paula Lindsay. Yes, her name is Paula Lindsay. I directed dance for her, and great other artist Manjula in the olden days. After that, it's another film. No, it didn't came outside because a lot of controversy was there. Chikka Veera Rajendra. For that, Pakka to be told to direct that Mohiniyattam. And the shooting, everything was held in the palace of the Mysore Maharaja. But after that, it was going very nice. But some controversy of the story, in the middle they stopped. After that, Pakka commercial film I entered. Yes, what is that? Biligiriya Vanadali. It is then Biligiriya Vanadali. Then I told Siddhalingaya, see sir, I am not a Pakka Western dancer. I am a classical dancer. I can direct, but you don't expect me for what all the other people are directing like that. No, in my way, I will direct that. Then he told, no, I don't want any Western and everything, because that girl, the heroine is a village girl. So according to that only, how to direct her. Then she's acted in Shankarabharana. That girl, and directed her for that. Then after that, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದ್ರನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತವ್ರು, ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಸಿದ್ಲಿಂಗ another movie. Then what happened, I got a job in VL factory as a cultural assistant. Then I told him, this is enough for me, because for my field of the dance, it is very difficult to go with the film. Then I told, no, this is enough for me. Then I directed for some serial, Shantala, English and Hindi and Kannada for the
G.V. Ayers, Shantala. All the artists, they came from this thing. They were acting in the Nitin Bharadwaj's Sri Krishna. And what happened, that girl, no, that selection this thing heroine, at least director should know whether she is a dancer or not. Sometimes they won't look that, only beauty and personality. Whether she knows dance or not, I don't know. Then 10 days I was staying in the Bharadwaja ashram, and 10 days I tried like anything. First time the Kavita Krishnamurthy entered for the film, this thing, sing as a vocal for the film. She has given her music. And our neighbor only here, Hamsalekha, is directed the music and everything. Then started shooting. What happened in particular one scene, nearly she had taken 30 takes, even though she is not takes. Then that cameraman Rajan is got wild, and he told G.V. Sir, when you are selecting, at least the girl is a heroine, is a dancer or not, you have to, like that only you have to go through. See, this lady, 30 takes she has already taken. I'm bored with this thing. From morning to evening writing. Better let her, you show her face, body and everything, Masterji let her dance. Then what costume, I wore that costume, body myself, and the this thing, neck is that heroine. Like that, one more experience for me. Like that for the another movie, this is the Amara Mudara Prema. Maybe you know the Shobha. She is a Pasi, acted in Pasi. In the middle of she is expired, no? That one Tilana was was like that only. What happened? You have to do like that Tilana. Then they called me, Masterji, you have to dance. You wear the costume and dance. We will show the face of the thing Shobha. Like that, I did everything. And for the Pani Ramchandra's this thing, what is idike I direct. Like my journey television serial. Yes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ, G.V. ಅಯ್ಯರ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ಆ ತರದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಚಂದ್ರಲೇಖ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಂಜನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಎನಿಮೀಸ್ ಈ ರಾಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಗ್ಗಾಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಗ್ಗಾದ ಒಳಗಡೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡಗ್ಗ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 150-200 ಜನ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಡಗ್ಗ ಅದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಐ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡ್. ದೆನ್ ಮೈ ಮದರ್ then told, oh, your daughter is dancing in front of the screen. That is the another inspiration. Okay. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಹಣ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಂಗೇಟ್ರಮು ಅಥವಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಕತೆನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಂಗೇಟ್ರಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಈ ತರದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಎಷ್ಟೋ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಹಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ, ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಂದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ನೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ನನ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಡಾನ್ಸ್ ಇಲ್ದರೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ. ಅದು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರೋ ಹೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದ್ರು. ನಂಗೆ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅರಿಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆ ಹೀಲ್ಡ್ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರು. ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮೈ ಲೆಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೇ. ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಲ್ನ, ನನ್ಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ 6 months ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ವೆನ್ ಐ ಗಿವನ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಟು ಮೈ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ 2 months. That time also I performed for 3 hours in Chaudhaya Hall. Then the doctor told, ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? Who told to dance? You are here just ನಿನ್ಗೆ ಈಗಿನ just your ನಿನ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಮಗುಗೆ, you have to take the rest. ಬಾಣಂತಿ have to take rest for 6 months and how you are dancing, nobody is there to advise you another. Nothing, my dance Nataraja is there, he will say. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟು ನಂಗೆ ನಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅಮ್ಮ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ಇದೇ ಜರ್ನಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗೂ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡೋದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವಾಗ? ಯಾವ ತರ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ನನ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ದೇ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನನ್ ದೆನ್ ಮೇಡಮ್, ಯು ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್. Then why your people are India, they are following our culture. Why they are not learning? So many people are your classical dance. Because of the dance, we are already cured so many diseases. Namge wasi agide. Nanna ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ she did her psychotherapy on dance to treat them some people who are suffering from body, the pain and everything. So then I told, I can't tell anything. No, they're liking. No, we can advise one level, but more than we can't advise. In your state also, there is a good dance form is there. See, Russian ballet. It's very difficult. No, that is also classical dance only, to maintain the body figure and everything, balance and everything. And then I heard they nodi namug madakala. We can't do it because for your people. It is ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಐ ವೋಂಟ್ ಹೇಟ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಗುಡ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಡಾನ್ಸಿನ ಸಂಗೀತಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ
ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾನ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು. Correct, Amma. There are so many festivals happening now in our state, at national, international level. And these festivals are, I think it is very necessary for us to promote a lot of dancers, senior dancers, young dancers, upcoming dancers. We have a friend with us who is called as Gopal Sagar. Sagardaವರು, ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. ಅವರು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He does a national dance festival, and he does it in on big field. He does that field. He puts chairs, nearly 2,500 chairs. The people sit the whole evening on the 2,500 chairs, and another 2,000 will be standing and seeing our classical dance forms. So he does a wonderful work. Gopal Sagar, we welcome you. Please do talk to the great legend Kalamandalam Usha Datarji. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಮ್ಮ? ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದ್ಸಲ ಬಹಳ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಸಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಸ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಬಿ ಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅವರು ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾನಂದ ಅಂತ ಫ್ಲೂಟ್ನವ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ನೆಂದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2.5 hours 3 hours ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆನೂ ನಿಲ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಆತರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಹಿನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಿಹಿನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ ಕಲೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಕಲಾವಿದರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, 4 hours ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನನ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಟಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿಂಹ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ ನರ್ತಕಿಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟೆ ರಾಜ ನರ್ತಕಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಕಾಸಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಮಿಂಟ್ ಕೊಡೋರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಲತಾ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ದೇವದಾಸಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ, ಅವರು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪದಮು ಹಿಂದೆಂದು వచ్చిದೀರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಂ ಆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ದು ಏನು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು, ನಾನು ಕಲಾಮಂಡಲಂದ ರಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೃಷ್ಟ. ಆಗಿನ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಅದೃಷ್ಟ. ಅವ್ರೇನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನೀನು, ನಾನ್ ಬಂದ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಹೋದೆ, ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ನೀನು ಅಂದ್ರು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮುಂದೆ
ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ರಾಜನ್ ತಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿನ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುದು, ಇದ್ದವಳೊಬ್ಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು. ನಮ್ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲಂತ ನನ್ಗೆ ನಮ್ ಊರಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ತಲೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಗುಮಾನದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, ನಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುದೈವ ಅಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥವ್ರಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ಕಲಾವಿದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್, ಹಳೆಯ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಗುಬ್ಬಿಯರಣ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗದೊಂದು ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದು ರಂಗಪೂಜೆ, ಆಮೇಲೆನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯನ್ನು ಬರಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಡಾನ್ಸೇನೆ. ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಗಣ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ನಗಣ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೆಸೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೇನಾದ್ರು ಆ ತರದ್ದು ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಈ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪ ಸರಿನಾ? ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಯಾರ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ತರ ಆಫೀಸು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದನ್ನ ಆರಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋರು. ಎಂತೆಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವಾಗ. ಹಂಪೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇವ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಗೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇದೀರಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೀವು ನಾವು ಹುಷಾರಾತಾರ ಕರ್ಸೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಏನು, ನೀವೇ ನಮ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ನನ್ಗೆ ನೀವೇ ನಂದು ಅವಾರ್ಡ್. ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾ ಖಾನೋ ದಮ್ ಖಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ನೋವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲಾನೇ ನನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ ಪರಿಚಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಬಂದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಆನಂದ. ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ. ಹೌದು, ಅದೇ ಇದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮುಖ, ಬೇರೆ ಮುಖ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸೋದೇನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಕಲಾವಿದರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಮನ್ಸಿಗೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದಂತೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಏನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೆನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 2 ಅವರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಮುರ್ದಕ್ಕವರು ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುರ್ದಂಗ ನೋಡ್ಸಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಅವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಏನು ವರ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ತಿಲ್ಲಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ ಕಲೆ ನನ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡು, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಆ ನಟರಾಜನ್ ಮುಂದೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನ್ರಿ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ಈ ಮಾರ್ಗ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕಳೆದೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೇವ್, ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿ ಗಿಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ.
Wonderful. Correct, Amma. You don't ask anything about your family or anything. And it's a great message that we should not go behind the awards. This is what we have to learn. But a great legend like Kalamandalam Usha Datta says, don't go behind awards. Keep dancing. That's a great, wonderful words, golden words of Guru Usha Datta ji. Amma, your son is supposed to be a very good dancer, composer, and Kartik Datar. We would like to see him also on the screen. And he is also traveled around the world everywhere, and he's done a lot of work all through the his compositions, and he's a very good instrumentalist. Welcome, Kartik Datar. We are very proud of having you. Amma, how is the chemistry between Kartik? How is your chemistry between mother and son? Do you supersede your mother, or do you take suggestions from mother, or you say mother is dictating you, or you cannot estimate her talent, the way she has come up, and she is like a legend with so much of work for her, and she herself is like a Natya Shastra. She herself is like a Natya Shastra. What a wonderful, great artist. How do you take suggestions, and how do you go about? How do you feel? Were you imposed to, can you talk to your mother and say how you got into it? Thank you, Nama. In fact, I would like to say that I am really blessed to have Srimati Usha Datar as my mother, first thing. She is my mother, come Guru. So usually, when I was 8 or 9, she never forced me to get into this profession. She never forced me. So ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶೋಸ್. I think same case with Shweta also. Programs iddaga, we are in that atmosphere. So adello inspire aito. In between, I thought I won't take up dance as a profession. I'll be a sportsman. So she encouraged for that also. So she said, okay, whatever you like, try to achieve that. Sports ant hodre adral full achieve madu anta. But when it comes to dance or music, I'm just like a mustard seed. Inna nanu ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. I'm still trying to learn. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. And suggestion wise, yes, I usually discuss with her, and sometimes we will also have a debate. This is my angle, our angle anta ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. But the debate will happen only on the subject or whatever we chose. But first thing mom told me when I took dance as this profession, the first thing she said was, never comment any other artists, whoever it is. Don't try to comment. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿನೇ ಕಲಾವಿದ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಮಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ ಟಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಲೆ ಕಲಿಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಒಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಕಲೆ. ಸೊ ಕಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈನ್ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಕಮೆಂಟ್, ನೆವರ್ ಹರ್ಟ್ ಎನಿವನ್, ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಒಂಥರ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇವನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ನಂದೇನೋ ಇದ್ರು ನಾನು ನೋಡು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗಂತೂ ನಾವು ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಶೀ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಗಾಸಿಪ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, never do that. Because she told me one thing, Bharatanatyam ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ people call, there are different styles ಅಂತ. She always told me approach ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಡವು is the same, we follow the same ಲಯ, we follow the same ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಭಿನಯ ನಾಯಕ ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಟೈಲೇ ದೊಡ್ಡ, ಈ ಸ್ಟೈಲೇ ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನ್ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And she always encouraged me. And if I'm a musician also today, that credit goes to her, because when I started dancing in shows or when I started taking up exams, she told me one thing. See, for a dancer,
ಲಯ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀನೇನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮೃದಂಗಿಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಲಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೀ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ನೀನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀನ್ ಬರೀ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಏನ್ ಅಡುಗು ಏನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಬಹುದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀನು ಒಬ್ಬರು ಮೃದಂಗಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ದೆನ್ ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದವರು, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಮಗ ಟ್ರಂಕ್ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಲಿತಾನೆ, ಕಲೀಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವನ್ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು HOD ಆಗಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಸೆಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನ್ ಬಾ. ಅಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಆ ತರಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಲವು ಚಿಗುರು ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ನೀನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಶಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಅಂಡ್ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಅದರಷ್ಟು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರನೋ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಹತ್ರನೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನೋ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೋ, ಅವ್ನು ಈ ತರದ್ದು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ತುಂಬಾ ಅಂತ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ ನನ್ ಕಿವಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಓ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಇದು ಸಾಲದು, ನೀನ್ ಇನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಶಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Yeah, I know. She's everything. She's the whole art. Whatever herself is a great art. Yeah. ಗುಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೆ, ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂದೇ. ಅವ್ರ ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yeah, Karthik, did you find any generation gap? Like, she's such a senior artist and national, internationally reputed and great artist and great experience. And in your journey, Amandu and your mothers and yourself, that what we call the generation gap regarding the technology advance and things. Did you find anything between you and Amma? Major thing andre, for our own dance class, we never had a recorded music. So even if it is a 10-minute show, we have to call live musicians. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗೋದು, ಕೆಲವು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ತರ 20 ನಿಮಿಷದ ಸೇವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಟುಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 years, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಅವರು ಆ ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ 10-15 minutes ಆನ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ CD, ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು, CD ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ವೆನ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ 2 rehearsals. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 1 rehearsal she just fixed the points. These are my change overs ಅಂತ. ಸೊ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್, ಓ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ 90s 80s ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಚಟ್ಟೆ, ಮದ್ದಳೆ, ಮೃದಂಗಂ, ಘಟಂ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಬರೋರು, ಆಮೇಲೆ NC ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೃದಂಗ ಒಂದೇ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಶುದ್ಧ ಮದ್ದಳೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸರ್ ನುಡಿಸಿದ್ರೆ, ಹರಿ ಸರ್ ಚಂಡೆ ನುಡಿಸೋರು, ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಂಡೆ ನುಡಿಸೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಕಷನ್ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಕಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇವಾಗ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವತ್ತಿಂದ ಹಂಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಇವರು ಮಧ್ಯ ಚಂಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಶುದ್ಧ ಮದ್ದಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
we are back to that. That's true. ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ Karthik, wonderful. Karthik, I heard your wife is also a wonderful dancer, Veena. My mom's student. Did you influence or Amma influence? How did this happen? You taught her or Amma taught her the dance? Can we have her on the screen? She's there. Amma taught her the dance, but nanu I her, and that was also a very ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಭಯ, ಅವಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೋ ನೋಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಮೈ ಇನ್-ಲಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. They are also very encouraging because she comes from a art background. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆರ್ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರೀ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಒಂಥರ ಏನು ಆ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. Oh, she's working. Okay. Thank you, Karthik, for that wonderful. Veena is there. Can we have a look at her? Yes, yeah. Wonderful journey that was. We are very happy about your journey. Here is Veena, Karthik's wonderful wife. Veena, how did you go into it? You were a student of Amma and now you took it to other profession. How come that? You learned so much of dance and you are a wonderful dancer. We have seen your performance. How did you feel that going into a great guru like this? Yeah, I think I'm really blessed. Being born in a family of artists, I got married into another big family of artists. Yeah. That itself is a big blessing for me. And Nan Gurune, whom I've seen from the age of 5, turned into my mother-in-law. So ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇತ್ತು because ಎಲ್ರಿಗೂ even in love marriage they only know the guy, the husband for some time. But in my case, I knew the husband's mom, his family. So it was just like an extended family to me. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ of course I was a little scared because Guru anta ನೋಡಿದವ್ರನ್ನ suddenly I had to start thinking her of as my mother-in-law, but the transition was very smooth. I call her my amma, so she is like my second mom now. I think the journey has been very smooth and very valuable for me because ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. I keep telling my friends that I can never even probably achieve 50% of what she has done. So I mean it could be small things like for example her commitment to anything. Dance ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, but it could be small commitments like say yoga. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಚಳಿ, how cold the weather in Bangalore is now. ಇಷ್ಟು ಚಳಿನಲ್ಲೂ if not 4:30 at least at 5 AM she gets up and 1 hour 1.5 hours yoga practice ಮಾಡ್ತಾರೆ. And ಅದು full fledged yoga attire ಅಲ್ಲಿ. It's not like ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. I mean that shows how committed she is for things like that, and her keenness to learn, that is something that I'm greatly impressed. Ontara it could be new technology, WhatsApp irbodu, Facebook irbodu, ಅಥವಾ maybe some new cooking recipe. ಅದೆಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ even at this age. It's very inspiring. Yeah, wonderful, Veena, we are having you with us. It's lovely. You are the great guru. We are very happy. It's a great event. Wonderful. Amma, we have one more artist with us. Yeah, thanks, ma. We have a very young dancer, Somshekhar Chudanath, who's been always trying to do a very creative job, and a young artist who's trying to do a lot of work, Amma. Somshekhar Chudanath is also a very good composer who's learned both Bharatanatyam and Kathak. Can we have Somshekhar on the screen, and he would like to have your message for the youngsters, especially. Namaste, ma'am. I'm so fortunate. I was there
and learning under you in the Bangalore University for my MA. So I really cherish those moments again, and we've been seeing you always so associated with through Karthik, and we coming home and doing practice and everything. So I'm so fortunate for that. Thank you so much for being here. ಮ್ಯಾಮ್, ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಯು ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳೋದು ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಇವಾಗ ಆ ತರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈ ಕಾಣ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೈ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತೇನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿನೇ. ನಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ಏನು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯವರು. ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಅರ್ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವಾಗ ಕಲೆನೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಕಟ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಕಾಲಾಯಿ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ, ಕಾಲ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಪ್ಪ, ಏನೋ ಇರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಕಲೆ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ ಕಲೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಕಲಾವಿದ್ರು ಉಳಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬಂದಿದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೇಚರ್ ನಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ವೇ ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದೇ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. Thank you, Somshekhar, for bringing it up. Wonderful. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. We had a very good journey. Wonderful journey. The great artist. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಉಷಾದಾತರ್ ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. Every youngster has to at least spend few minutes with this great legend. And she has got a wonderful story to tell. And that is how a dancer has to look. And this is the story of a great dancer. And every dancer, if you concentrate and if you want to become a great artist, a great dancer, you have to go through what the wonderful words of a great, wonderful artist and wonderful legend, Amma Kalamandalam Ushadatar ji, Ushadatar avaru, Ushadatar madam, namellarigu ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. We need your blessings. Let all the dancers in this country, in this world, have your blessings. And we pray that you will give more and more of energy and teach more of youngsters, give them more light at university level and at your personal level. You've been coaching thousands of dancers who have won all over the world. You have your students. Let them all become great dancers. We also pray for your blessings always. Thank you very much, Amma.
one thing, today is my Arangetram. Why no? Usually I will talk in Kannada only. This is the first time I am talking in English. I don't know whether people are understood or not. I don't know. No, you. My very bad English. No, you. Not joined any convent thing, because through students only I learned to how to talk English and everything. I don't know if any mistakes while talking, no, while pronunciation, No, bad. No, absolutely. It was, everybody could understand you because this was a national program where a lot of people from Kerala and Maharashtra, from all over India, people are seeing this program. It's your blessings. We are very honored. You gave your blessings, and it is great opportunity. Go to Sagar. Given me opportunity to what are my experience to share with you people. I am very thankful to all for Sagar and Gopal, Mr. Gopal, and Sai Venkatesh, Sai Venkatesh for you also, and Som Shekhar, Vikram Suri, and everybody. So thank you. One thing, ma'am, we never felt that you never knew some kind of languages. You know Telugu, you know Kannada, you know Tamil, you know Malayalam, and you know English and what not, ma'am. You are such a great personality. I think we were all almost in tears when you explained the way your struggle and the way you have, you know, achieved whatever it is. And I think the bliss of dancing is the ultimate bliss, which nobody can take off from us, is something which we learned from today's session, ma'am. Thank you so much and thank you so much for talking in English so that we could reach out to more and more audience and everybody understands and things like that. Sai sir, thank you so much for this great evening which you created through a great panel of people and the Kalamandalam Usha Datar, ma'am. Thank you, everybody. Please keep watching our Facebook page for all the updates and furthermore great stars of Karnataka dance being featured in the coming weeks. Thank you so much. Namaskar. Thank you.